we start tree, forest, spanning tree, core tree, etc. First is start tree. Tree সম্বন্ধে একটু বেশিক্ষণ সময় নেব, তারপরে আমি ফরেস্ট স্প্যানিং ট্রি এক্সারসাইজে যাব। আগে ট্রি সম্বন্ধে টাইমটা বেশি লাগবে। ট্রি মানে ট্রি, a subgraph, tree মানে tree is a subgraph which is connected and no cycle, and has no cycle. Example from this G, let V1, V2, V3, V4, V5, not tree, as disconnected, right? Number B, say write it, write let V3, V5, V4, V2, V1. Again, not tree, not a tree, as cycle exists. Cycle means V1, V3, V4, V5 is a cycle. Okay, so this is not a tree. And tree মানে আশা করি আর ব্যাখ্যা দরকার নেই, তবু একটা লিখে একটা what is tree? Then tree is what? So this is you can write a tree like this. This is also not V3 V4 টা জয়েন করলে ট্রি হয়ে যাবে তো। কোনটা ফার্স্ট এটা V3 V4 জয়েন করলে ট্রি হবে, রাইট? আচ্ছা, বাট whether this is a tree, like V1, V2, V4, V3, V5. So whether this is a tree, not tree. Why? It is connected. V3 টা কানেক্টেড না। Is connected, no cycle, but not a subgraph, as V1, V4 is not an edge in G. So it is not a tree. Quite simple. মানে কানেক্টেড হতে পারে, সাইকেল নাও থাকতে পারে, তা সত্ত্বেও ট্রি নেট পসিবল ইফ ইট ইজ নট এ সাবগ্রাফ। সাবগ্রাফ মানে যেহেতু V1 V4 কানেক্টেড নেই। সো ট্রি কি জিনিস আমরা বুঝে গেলাম, আমি ট্রি নিয়ে বেশি ডিসক্রিপশনে যাচ্ছি না, ইত্যাদি ইত্যাদি। ওকে, নেক্সট we have spanning tree. Naturally, a tree which contains all the edges is called a spanning tree. Sorry, all the vertices is called a spanning tree. A tree which who have all the vertices. So a tree with all the vertices is called a spanning tree. Let's give an example of that. Just a minute. A tree, spanning tree. Sorry, spanning tree. I mean, example is just example. Spanning tree contains all the edges. Contains contains all the vertices. A tree which contains
all the vertices of the graph. So example A, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7. So if there are edges V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, I write an arbitrary vertex, arbitrary edge like this. So V1 to this to this to this, this and this. The spanning tree is a spanning tree. Spanning tree. Because it contains all the edges, sorry, all the vertices and connected. Connected is the basic concept of the tree, no cycle, basic concept of tree, subgraph and so on. So subgraph, okay, it is subgraph. First of check whether this is subgraph and subgraph, because edge gulo বাইরের কোনো edge নয়, এই গ্রাফেরই edge. Good. Number 2, whether this is connected and connected. Every vertex you can go from any vertex to any vertex. There is a path from any vertex to any vertex. Okay. Number 3, is there any circle? No, there is no cycle. So it is a tree. What is the spanned? Spanned obviously because all vertices present in this tree. Okay. Co-tree, forest, একটু পরে আসছি। মানে দুটো টার্ম লেফট আছে মাথায় আছে। Co-tree, forest একটু পরে আসছে। একটা সিরিয়াল মেনটেন না করলে অসুবিধা আছে। Okay. Next, we introduce another topic যেটা আমি ইউজ করতে ভুলে গেছি, মনে ছিল না। That is called weighted graph. Another topic that is called weighted graph. Weighted graph, where every weighted graph means where here every edge has a weight. Weight means weight may be time, cost, etc. Let us give an example quite simply. Let us give an example. This is easy to understand. Just a minute. Easy, বুঝতে সুবিধা হবে। Just একটা ভালো একটা ছবি আঁকি একবারে অঙ্ক আমার প্রিন্স পুষ্কাল করতে সুবিধা হবে। ছবি এঁকে নিয়ে যাও। Let us go for this graph. গ্রাফটা মুছে দিই। Say, example 2, to draw a graph like this. V1, V2, V3, V4, V5, V6, and sorry, V6. And we introduce some weight for every edges, like 1. Maybe this the one. What is the meaning of 1? Maybe from V1 to V2, ধরো roadway, হ্যাঁ কতগুলো টাউন, ধরো V1, V2, V3, V4, V5, V6 হলো টাউন। So V1 থেকে V2 যাওয়ার টাইমিং maybe 1 hour, maybe 1 day, etc. Similarly, you have 4 is here. I red pen use kori বুঝতে সুবিধা। 4 is here. 4 is here. Say 2 is here. Say 6 is here. Say 5 is this. Arbitrary লিখছে। Say 3 is this. Say 2 is this. Say 7 is this. Maybe. So this is called weighted graph. Okay. So here every edge has a weight. So this is a weighted graph. Okay. Weighted graph কিন্তু real practical application খুবই থাকে।
সেটা ইন নেটওয়ার্ক থাকতে পারে। নেটওয়ার্ক মিনস কনজাং কি বলে ওটাকে? আমাদের কি বলে ওগুলো ওই রাশ আর কি, বিজিনেস না কি বলে ওটাকে? কনজেশন প্রবলেম। কনজেশন প্রবলেম একটা মানে নেটওয়ার্কের one node to another node, maybe we can calculate that is that we can assume there is an weight. তারপর আমাদের রোডওয়ে তো থাকতে, যেমন এয়ারলাইন সিস্টেমে থাকতেই পারে। এয়ারলাইন সিস্টেমে একটা নোড থেকে আরেকটা নোডের ট্রাভার্সিং টাইমটা ক্যালকুলেট করতে পারো অ্যাজ এ ওয়েট, বা ডিস্টেন্স ক্যালকুলেট করতে পারো, কস্টিং ক্যালকুলেট করতে পারো, যাতায়াতের খরচা মেবি, আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ ওয়েট অ্যানালিসিস। বাট আমাদের হোয়াট এভার ডু, our basic task is to find the minimum spanning tree. We have to find a minimum spanning tree, MST, using Prim's, first Prim's, first Kruskal, using Kruskal algorithm from the above weighted graph. So why you require the weighted graph? Weighted graph is real practical application. বুঝতে পারছো weighted graph concept কি? When even you can draw the weight matrix for that. I think you want to know how can it generate the weight matrix for every age versus age. We can put weight on every age to age connection. Weight matrix may be formed. Okay, weight matrix আমাদের বক্তব্য নেই, আমরা মূলত দুই রকম ম্যাট্রিক্স শিখেছি, একটা অ্যাডজাসেন্সি ম্যাট্রিক্স আর ইনসিডেন্স ম্যাট্রিক্স। ওয়েট ম্যাট্রিক্স মে বি ফর্মড, আমরা ওয়েট ম্যাট্রিক্সও বানানো যায়। যাই হোক, সেটা আমরা আসছি না আলোচনা। আমাদের মূল আলোচনা এখন minimum spanning tree formation. What is the meaning of minimum spanning tree? That is, from this, using some Kruskal algorithm, which I mean লিখেছি algorithm, using some Kruskal algorithm, Prim's and Kruskal. What is the meaning of that? From this particular weighted graph, we try to find a spanning tree. Let us, we can draw a huge number, different number of spanning tree. Let us start with first example. How can I generate the spanning tree? Case 1. Several spanning tree form. Several spanning tree. Spanning tree may be formed from the নাম দিলাম ধরো G. From G. As number 1, I get a spanning tree like this. Let us like say I write arbitrarily one spanning tree like this. The number case 1. Reason I write spanning tree like this: V1 to V2, V2 to V4, V2 to V5, V6. So this is a spanning tree, all right? V1, V2, V3, V5, V4, V6, and the cost, total cost. What is the total cost for this spanning tree? If you write 1, 6, 2, 3, and 2. So you can total cost is 1 plus 6 plus 2 plus 3 plus 2. So 7 to 9, 12, 14. So this is spanning tree. Okay. So the first question is how many different types of spanning tree can be formed? I repeat, first question can be arise: how many different types of spanning tree can be formed from this graph? Number 1. And number 2, whose, and out of those spanning tree, whose weight is minimum? Total weight is minimum or total cost is minimum. So if we get a that is if we get that is the meaning to find the MST, minimum spanning tree. Minimum spanning tree means from the different types of spanning tree, we try to find the minimum total cost. We try to find that spanning tree whose total cost is minimum.
যত রকম স্প্যানিং ট্রি ড্র করা যায় এখান থেকে, তার মধ্যে যেটার কস্টিং বা রাদার ওয়েট ইজ মিনিমাম, that spanning tree is called minimum spanning tree. Minimum weight, the spanning tree with minimum weight is called the minimum spanning tree. Very simple. From the above graph, different types of case one you can write after case two. Let us draw another graph like this. Case two. I'm at case two. Case two. Let us start arbitrarily the V1, V2, V3, V4, V5, V6. They are the vertices V1, V2, V3, V4, V5, V6. So we can write like this, That's this এটা দিও না, this this okay, this possible. So this is also spanning tree, and if you calculate the weight, you will get like 4, here 1, here 5, here 6, right? No? Here 6, right? Here 6. Here 6. Here 7. 3, 4. আরেকটা পয়েন্ট বাকি আছে মনে হচ্ছে। 1, 2, 3, 4, 5. হ্যাঁ, okay. So total cost 4 plus 5 plus 1 plus 6 plus 7, and that is 4, 5, 9, 10, and 6, 20, 23. So out of these two cases, naturally cost case one is best, but case one is minimum weight. So there is several types, several different options for the minimum spending. এটা একটা বড় কোশ্চেন, কিন্তু কতগুলো, এটা কিন্তু নেটওয়ার্ক একটা হিউজ কোশ্চেন। তোমরা যদি ভেবে দেখো যে একটা বিশাল জিও নেটওয়ার্ক হচ্ছে, বা ধরো একটা টেলিফোন লাইনের নেটওয়ার্ক বা ইন্টারনেট ওয়ার্কিং আছে, তো মিনিমাম কস্টিং টু ট্রাভার্স ফ্রম এনি পয়েন্ট টু অ্যানাদার পয়েন্ট, এটা কিন্তু নেটওয়ার্কের একটা গুরুত্বপূর্ণ ফ্যাক্টর। তার বেস করে নেটওয়ার্কের ইকোনমিক্যাল, মানে কি বলবো, ওটা ফিজিবিলিটি টেস্টিং হয়, এবং ন্যাচারালি তার উপর জিওর রেট তৈরি হয়, মানে ক্যালকুলেট তোমার মানে ফোনের বিল জেনারেট হয়, ইত্যাদি বিভিন্ন রকম অ্যানালিসিস হবে, নিশ্চয়ই তার উপর বেস করে। মানে মিনিমাম কস্ট একটা ফ্যাক্টর, মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি ড্রয়িং অ্যান্ড সো অন, বিভিন্ন রকম। ওকে, সো দুটো টাস্ক আবার বলছি। ফার্স্ট টাস্ক, what is the different types of spanning tree possible, what is the total number, whether it is possible, the number, counting the numbers, how many possible spanning trees formed from particular graph. And number two, what is the, who is the minimum spanning tree, or the spanning tree with minimum costing. প্রথমে হচ্ছে ট্রি, স্প্যানিং ট্রি নিয়ে তো কেন ভাবছি, স্প্যানিং ট্রি নিয়ে ভাবার মেইন উদ্দেশ্য হচ্ছে whether every node is active or not, you have to test. Only possible is the drawing the spanning tree or construct the spanning tree architecture or something. Whether every node is active or not, whether every node get the signal, প্রত্যেকটা নোড সিগন্যাল পায় কিনা, স্প্যানিং ট্রি ছাড়া কোনো অপশন নেই তোমার হাতে, গ্রাফের নেটওয়ার্কে, যেই নেটওয়ার্কে তুমি পাও না কেন। তো সেই প্রত্যেকটা নোডকে ট্রাভার্স করে কস্টিং মিনিমাইজ করার রাস্তা আমার বার করতে হবে, আদারওয়াইজ রিয়েল প্র্যাকটিক্যাল দরকার, বুঝতেই পারছি। তো স্প্যানিং ট্রি সেই কনসেপ্ট থেকে এসছে, এভরি নোড ইজ অ্যাক্টিভ, অর আদার ইউ ক্যান সে, মানে প্রত্যেকটা নোডকে বা প্রত্যেকটা ভার্টেক্সকে ট্রাভার্স করছে। তো সাইকেল, বেকার সাইক্লিং করে জিনিসটাকে নষ্ট করার মানে হয় না, আদার লুপ ফর্মেশন হলে অনেক প্রবলেম হতে পারে। তো ট্রি কনসেপ্টটাই ওখান থেকে এসছে। ট্রি মানে তোমার ডেটা স্ট্রাকচার যে ট্রি পড়েছো সেটাই। আমরা এই মুহূর্তে পরের দিন পারলে দেখাবো, ডেটা স্ট্রাকচার ট্রি আর ট্রি একই জিনিস, আলাদা কিছু নয়। ডেটা স্ট্রাকচার ন্যাচুরালি এখান থেকে এসছে, সেখান থেকে ট্রি গ্রাফ কনসেপ্ট গুলো ডেটা স্ট্রাকচার এই কনসেপ্ট থেকে গেছে। তো সেখানে ওখানেও বাইনারি ট্রি আছে, এখানেও আছে বাইনারি ট্রি, ট্রাভার্সাল, এক্সেট্রা এক্সেট্রা, প্রি অর্ডার, পোস্ট অর্ডার, ইন অর্ডার, এক্সেট্রা।
এরই এক্সটেন্ডেড পার্ট হচ্ছে তোমার ট্রি, যে ডেটা স্ট্রাকচার ট্রি যেগুলো পড়ো তোমরা, ইন অর্ডার, পোস্ট অর্ডার, প্রি অর্ডার, বাইনারি ট্রি, বাইনারি সার্চিং, বাইনারি সার্চ, এক্সেট্রা, লিনিয়ার সার্চ, ট্রিতে কি কনসেপ্ট। তো সেখানেই বলি মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি, প্রিমস, ক্রুসকাল, মূলত দুটো অ্যালগোরিদম মার্কেটে চালু, ওয়ান ইজ ক্রুসকাল, অ্যানাদার ইজ প্রিমস। প্রথম প্রবলেমটা কিন্তু আমি হালকা এড়িয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা হচ্ছে হাউ ক্যান ইউ ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি। প্রিমস বা ক্রুসকাল অ্যালগোরিদমে কিন্তু সেই লজিকটা বলা নেই, দরকার নেই, যেটা বলা নেই বলবো না। when you try to from the Prim's Kruskal algorithm, whatever either Prim's or Kruskal, minimum spanning tree can be easily formed directly, মানে directly in the sense যে ওই স্প্যানিং ট্রি কত রকম হয় সেটা জানা খুব জরুরি। তো লেট আস গো ফর অ্যান অ্যালগরিদম Kruskal, তাহলে আর ব্যাপারটা ক্লিয়ার হবে। যে তারপর আমরা বলবো যে ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেম, যে ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেম দিয়ে উই ক্যান ক্যালকুলেট অ্যাকচুয়ালি হাউ মেনি স্প্যানিং ট্রি ক্যান বি পসিবল। এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা, যদি আমাদের সিলেবাসে নেই, যদি কথা প্রসঙ্গে আসলো তাই বললাম। ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেম ইজ ওয়ান টাইপ অফ অ্যানালিসিস সো দ্যাট উই ক্যান ফাইন্ড দ্য নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি ফর এ পার্টিকুলার গ্রাফ। একটা গ্রাফের কতগুলো স্প্যানিং ট্রি পাওয়া যেতে পারে, এটা কিন্তু এটা কিন্তু দরকার। স্প্যানিং ট্রি বলে দেবে যে ওয়েদার দেয়ার ইজ ডিফারেন্ট টাইপস অফ, মানে কি বলবো, রুট পসিবল। একটা এই নোড থেকে ধরো এই V1, ধরো এইটা একটা V1 নোড থেকে V6 যাওয়ার, দিস ইজ দ্য ওয়ে, লাইক দিস, এটা একটা ওয়ে। আবার V1 থেকে V6 যাওয়ার, এটা একটা ওয়ে, কেস 2 তে। তো স্প্যানিং ট্রি ফরমেশন ডিফারেন্ট পসিবল অপশন গুলো না জানলে, মানে ধরো কোনো পার্টিকুলার কোনো একটা সার্টেন সময়ে নেটওয়ার্কের এই দুটো নোড বসে বসে পড়লো, V2 আর V4 শুয়ে পড়েছে কোনো পার্টিকুলার কোণে। সো V1 থেকে V6 এ তোমার যদি এই ওয়েটা না থাকে, এই রুটটা না থাকে, কেস 2টা যদি না থাকে, মেসেজ থ্রোয়িং হবে না, মেসেজ সেন্ডিং হবে না V1 থেকে V6 এ। তো তাই না? তো V2 আর V4 যদি লাকিলি কোনো পার্টিকুলার সময় যদি বসে পড়ে, ন্যাচারালি V3 আর V5 অ্যাক্টিভ না থাকলে V1 থেকে V6 তুমি ডেটা সেন্ড করতে পারো। তো ডিফারেন্ট পসিবল ওয়ে, রুট, অপশন গুলো যে কোনো নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে জেনে রাখা খুব জরুরি। তো নাম্বার অফ পসিবল স্প্যানিং ট্রি কিন্তু একটা হিউজ ক্যালকুলেশন ফর এনি, মানে এর ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়ায় বলতে পারো। নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি যত বেশি হবে, ন্যাচারালি নেটওয়ার্কের ফ্লেক্সিবিলিটি বাড়বে, মানে অল্টারনেটিভ অপশন তোমার কাছে বেশি থাকবে। বাট অ্যানাদার প্রবলেম অলসো অ্যারাইজ, যত বেশি নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি বাড়বে, গ্রাফের কমপ্লেক্সিটি তত বাড়বে। যত জটিল গ্রাফ হবে, যত ড্রয়িং কমপ্লেক্স হবে, তত নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি অপশনস বাড়বে। তো দ্যাট ইজ অলওয়েজ এ টাগ অফ ওয়ার বিটুইন, বুঝতেই পারছো কনসেপ্টটা, আইডিয়া, যে গ্রাফের কমপ্লেক্সিটি বাড়িয়ে লাভ কি, তার থেকে আমার গ্রাফটাকে ইজি রাখা উচিত বা নেটওয়ার্কটাকে ইজি রাখা উচিত, যাতে আমার কস্টিংটা একটু কম হয়, নেটওয়ার্ক ডিজাইন করতে, ড্রয়িং করতে কস্টিং কম হয়, বা নেটওয়ার্ক স্ট্রাকচার করতে কস্টিং কম হয়, সেটা একটা ফ্যাক্টর। কিন্তু অল্টারনেটিভ অপশন গুলোকে আমার রাখা জরুরি, আদারওয়াইজ কোন একটা নেটওয়ার্কে কোনো একটা নোড যদি বসে যায়, তো নেটওয়ার্কটা যেন চালু থাকে বিভিন্ন অল্টারনেটিভ অপশন দিয়ে। ওকে, তো এগুলো থাকে যে কোনো ধরনের প্রবলেম, কিন্তু আমরা মূলত যাব মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি অ্যালগরিদমে। ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেমে যাচ্ছি না, ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেমে পরে বলবো, ব্যাখ্যা করবো। ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেম মূলত ক্যালকুলেট করে what is the possible number of spanning tree can be formed from a particular graph. I repeat, matrix tree theorem মূলত ক্যালকুলেট করে what is the possible number of spanning tree can be formed for a particular graph. একটা গ্রাফ থাকলে এখানে অবভিয়াসলি সিম্পল গ্রাফ, কমপ্লেক্স গ্রাফ নিয়ে আমাদের, কমপ্লিট গ্রাফ, মাল্টি গ্রাফ নিয়ে আমাদের মাথা ব্যথা নেই। ফ্রম এ সিম্পল গ্রাফ, পসিবল নাম্বার অফ স্প্যান, হোয়াট ইজ দ্য টোটাল পসিবল নাম্বার অফ স্প্যানিং ট্রি, সেটা ম্যাট্রিক্স ট্রি থিওরেম বলে, আমরা পরে আসছি। ফার্স্ট অফ অল উই গো ফর Kruskal algorithm to find the minimum spanning tree. এই যে অপশনগুলো দেখছিলাম, কেস 1, কেস 2 and maybe there is কেস 3, কেস 4 and কেস 4। কেস 1 এর ক্ষেত্রে টোটাল কস্ট পেলাম 14, কেস 3 পেলাম টোটাল কস্ট পেলাম 23, কেস 3 আরো পেতে পারি, কেস 4 আরো পেতে পারি। So naturally out of these two, case 1 is best because it cost is minimum. So যদি Kruskal না জানতাম, we can apply our brute force technique that this is our minimum spanning tree, like this case 1 এর answer. But Kruskal is a technique, Kruskal algorithm start. Kruskal দিয়ে কি করে মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বার করে।
শুরু করি, খুব ইজি টেকনিক, খুব ইজি। স্যার বলছি যে কেস ওয়ান কি? কেস ওয়ানের এই যে টোটাল কস্টটা দেখ, কেস ওয়ানটা স্প্যানিং ট্রি করেছি, বল 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 কি বলছিস? কেস ওয়ানটাকে কি বলছেন? মিনিমাম? না, কেস ওয়ান এই ক্ষেত্রে যদি যেহেতু দুটো অপশন পেয়েছি তাই কেস ওয়ানকে আমি মিনিমাম স্প্যানিং ট্রি বলতে পারি, কারণ আচ্ছা। টোটাল কস্টটা কম আছে উইথ রেসপেক্ট টু কেস টু। কিন্তু আরো তো স্প্যানিং ট্রি হবে, তুমি আরো স্প্যানিং ট্রি পেতে পারো, আরো দু একটা স্প্যানিং ট্রি আমি আঁকছি, দেখো বোঝার সুবিধার্থে। ধরো এই একটা স্প্যানিং ট্রি হতে পারে, আমরা আগের দিন বিভিন্ন রকম গ্রাফ ড্রয়িং করেছিলাম, ধরো এইটা হচ্ছে কেস থ্রি, আমি আঁকছি দেখো। ধরো ভি ওয়ান, আগে পয়েন্ট গুলো নোট করি, ভি ওয়ান, ভি টু, ভি থ্রি, ভি3, ধরো ভি4, ভি5, ভি6। অন্য টেকনিকে ধরো ভি1 টু ভি2, ভি2 ধরো ভি1 থেকে ধরো এইটা নিলাম, ভি1 থেকে এইটা নিলাম, সেখান থেকে আমি এইটা নিলাম, এখান থেকে এইটা নিলাম, এখান থেকে এইটা নিলাম, ওকে, তারপরে এইটা নিলাম, হতে পারে সব কটা নোট ভিজিট করেছে। So if we try to find the costing, we have 1, 6, আমি কিন্তু আরবিটারি আঁকছি, হ্যাঁ, মানে নিজের মতন যা খুশি মনে হচ্ছে আঁকছি। রিমেম্বার এর বাইরে এক্সট্রা নোট তুমি অ্যাড করতে পারবে না। হোয়াট ইজ দ্য টোটাল কস্ট? 5 প্লাস 6, 11, 12, 13, 20, টোটাল কস্ট 20, যোগ করে দেখো, গ্রিন গুলো যোগ করো 20। আর কোশ্চেন হচ্ছে আপনি আরবিটারি আঁকছেন কেন? উল্টো পাল্টা যা খুশি দেখছি, যা খুশিতে আঁকছি না আমি, ভালো করে দেখো, এর বেশি আর এজ তুমি অ্যাড করতে পারবে না। ভালো করে দেখো, যারা তিনটে ছবি আঁকা আছে, কেস ওয়ান, কেস টু, কেস থ্রি, টোটাল কস্ট আসলে বুঝে গেছে 70 কি করে, 20 কি করে পেলাম, কখনো 14 পাচ্ছি, কখনো 23 পাচ্ছি, কখনো 20 পাচ্ছি। কিন্তু কেসগুলো দেখো, যেটা আমি মূলত বলতে চাইছি যে আমি কোনো ট্রি, এগুলো সবকটা ট্রি, স্প্যানিং ট্রি, স্প্যান্ড, ওয়াই স্প্যান্ড, কারণ এভরি নোট কটা আছে, ভি ওয়ান, ভি টু, ভি থ্রি, ভি ফোর, ভি ফাইভ, ভি সিক্স, সবকটা নোট ট্রাভার্স করেছে, সবকটা নোট কানেক্টেড, গ্রাফ ইজ কানেক্টেড, নো সাইকেল, and span means every node visited. But মজা হচ্ছে, for every tree in this cases, আমি যদি একটু মাইনরলি ক্যালকুলেট করি, একটু ভালো করে দেখো, এজ মডি দেখো তো কত আছে, 1, 2, 3, 4, 5. Here also, if you trace the modi, number of age, 1, 2, 3, 4, 5. In the case 2, if you go for the case 2, if you calculate 1, 2, 3, 4, 5. So everywhere number of age is 5. আমি একটু ভালো করে ভাবো, যেহেতু এবার আমি একটু আরেকটু মানে ছবিটা মুছে দিয়ে, কেস থ্রিটা মুছে দিয়ে আমি ব্যাখ্যাটা করি, বুঝতে সুবিধা হবে। 5 কেন সব জায়গায় আসছে নাম্বার অফ এজ? ভালো করে দেখো, যদি নোট 6টা থাকে, বা রাদার পয়েন্ট যদি 6টা থাকে, ভি1, ভি2, ভি3, ভি4, ভি5, ভি6, ভি1, ভি2, ভি3, ভি4, ভি5, ভি6। তো এই হচ্ছে গ্রাফের নোট কনসেপ্টটা। তো আমি আরবিটারি জয়েন করছি, ভি1 টু ভি2 কানেক্টেড হয়ে গেল, ওকে। দেন ধরো আরবিটারি তুই সি ভি2 টু ভি3 কানেক্টেড হয়ে গেল। এবার মজা হচ্ছে, যদিও as in the graph this is connected, but you cannot join v1 to v3 as লুপ তৈরি হয়ে গেছে, তো এই জয়েনিংটা করা যাবে না, ওকে। তো v2 to v4 you can join, মানে এখানে জয়েনিংটা আছে, এই যে এটা, again you can join v2 to v6 arbitrarily, you can join v2 to v5, আছে যেগুলো,
তো এটার এজও দেওয়া আছে, এটার ভ্যালু দেওয়া আছে 1, এটার ভ্যালু দেওয়া আছে 2, এটার ভ্যালু দেওয়া আছে 6, ওয়েট 2 and এর বাইরে মানে কটা হাউ মেনি এজ 1 2 কটা এজ হচ্ছে 1 2 3 4 1 2 3 4 5 পাঁচটা এজ। এর বাইরে যদি গ্রাফের থেকে তুমি মানে আরেকটা এজ অ্যাড করতে যাও, যেখানে খুশি অ্যাড করো, তুমি কোনটা জয়েন করবে বলে, যা জয়েন করবে লুপ হয়ে যাবে। দেখো ভালো করে, তুমি জয়েন করতে যাও V1 টু V5 লুপ হয়ে যাবে। তুমি জয়েন করতে যাও V4 টু V5 লুপ হয়ে যাবে, কারণ V2 V4 V5 V6 লুপ। তুমি জয়েন করতে যাও V1 টু V3, এখানে আছে তো V1 টু V3, তুমি জয়েন করে দিই লুপ হয়ে যাবে, কারণ V1 V3 V2 লুপ। তুমি জয়েন করে দেবো ধরো V3 টু V5 লুপ তো হয়েই যাবে। তুমি জয়েন করতে চাচ্ছ V2 টু V5 again loop. So any মানে if you try to find the tree যদি ড্র করতে যাও, এর বেশি আর এজ অ্যাড করা যাবে না। ক্লিয়ার? মানে তার মানে আমি একটা জেনারেল থিওরেম আসতে পারি, if for a particular graph there is a n number of vertices, the number of edge for the spanning tree formed from that graph is exactly n minus 1. I repeat this line again, খুব ভালো করে বুঝবে এই জায়গাটা। আমি যদি এবার কোন একটা পার্টিকুলার ট্রি ড্র করতে যাই কোন একটা গ্রাফ থেকে, যে গ্রাফটার n সংখ্যক ভার্টেক্স আছে, তার এজ হবে মানে ম্যাক্সিমাম না, এক্স্যাক্টলি n minus 1। ম্যাক্সিমাম বলে কোনো কথা নেই, এক্স্যাক্টলি n minus 1। তার বেশিও নয় তার কমও নয়। তার বেশি নয় কেন? তার বেশি হলে লুপ হয়ে যাবে, তার কম হলে ডিসকানেক্টেড হয়ে যাবে। ভালো করে দেখো, আবার বলছি আমি, জাস্ট ইফ mod g equal to n, then sorry mod g না, ভুল বলছি, mod v of g equal to n, vertex of the g equal to n, and then mod e of t equal to n minus 1 is guaranteed। এটা হতেই হবে। তুমি যদি দুটো কেস, এই কেসগুলো দেখো, তুমি যদি স্প্যানিং ট্রি ড্র করো, অবশ্যই লেখা আছে where t is a spanning tree formed from the connected graph G. T is a spanning tree formed from the connected graph G. তার ওয়েট ফোয়েট নিয়ে মাথা ব্যথা নেই, যদি সিম্পল যদি স্প্যানিং ট্রি বিষয়ে ভাবি, তাহলে ই মড ভি যদি এন হয়, স্প্যানিং ট্রি নাম্বার অফ এজ n minus 1 হবেই হবে, এর থেকে কম হবে না, বেশিও হবে না। মানে এই গ্রাফটা যেহেতু নাম্বার অফ ভার্টেক্স ফর দিস পার্টিকুলার গ্রাফ, সিন্স দ্য নাম্বার অফ ভার্টেক্স ইজ 6, v1 v2 v3 v4 v5 v6, ছখানা ভার্টেক্স আছে, সুতরাং এর থেকে যে কোন স্প্যানিং ট্রি তুমি ড্র করো না কেন, তার এজ লেন্থ হবে 5, মানে নাম্বার অফ এজ উইল বি 5। ভার্টেক্স তো 6টাই হবে, কারণ এটা স্প্যানিং ট্রি, ভার্টেক্স নেওয়ার প্রশ্ন নেই। ভার্টেক্স তো স্প্যানিং ট্রি, তো স্প্যানিং ট্রি মানে প্রত্যেকটা ভার্টেক্স থাকবেই থাকবে। তো v1 v2 v3 v5 v6 সবাই প্রেজেন্ট থাকবে, ন্যাচারালি দিস স্প্যানিং ট্রি, all vertex should be there, but number of edge is মানে সরি না, আবার ম্যাক্সিমাম কথা ইউজ করছি, নাম্বার অফ এজ ইজ অলওয়েজ 5, বিকজ n if 5 এর if we মানে 5 এর বেশি যদি এই কেসটা দেখো, এই কেসটা কটা ভার্টেক্স আছে ভালো করে, আমি ব্ল্যাক কালার দিচ্ছি নাহলে, এই একটা এজ, এগুলো তো নোড v1 v2 v5 এখান থেকে এগেছি, এটার থেকে আঁকা, এই ভার্টেক্স থেকে আঁকা। তো এই একটা এজ, এই একটা এজ, এই একটা এজ 3 4 5, 5 এর বেশি এস্টিম হবে না। এবার এর বাইরে তুমি ধরো এই যে v5, এটা একটা v5 নোড, এই যে v5 নোডটা v5 নোড আর v6 নোড এখানে জয়েন্ট আছে,
এই V5 না কি রে V4 সরি তাই না? এটা V4 নোট ভুল হয়েছে, এটা V4 নোট, হ্যাঁ V4। তো এই যে V4টা দেখো, এই V4 আর এই V6 এটা জয়েন আছে। তুমি যদি জয়েন করতে যাও পাকমি মেরে, তুমি কিন্তু স্প্যানিং ট্রি পাবে, সাইকেল হয়ে যাবে। যদি V4 আর V6 জয়েন করে দাও, সাইকেল তৈরি হয়ে গেল, এই যে সার্কিট। ওকে, তো এটা ইম্পর্টেন্ট প্রপার্টি ফর এ ট্রি, ইফ স্প্যানিং ট্রি অবভিয়াসলি, অন্য ট্রি হলে কিছু করার নেই, ট্রি সাইজ দিয়ে ছোট হয়। If it is a spanning tree, the number of edge is always n-1, it is guaranteed. So this theory is the basic of Prim's and Kruskal both. So whenever you try to draw the spanning tree, if the total number of vertex is n, if we try to draw the spanning tree, number of edge will be n-1, it is guaranteed. এর বেশি হবে না, হতে পারে না। ওকে, তো আজকে ক্রুসকালটা পড়িয়ে শেষ করবো, আর একটুখানি চান্স দাও, আর জাস্ট 5 মিনিট নেবো, আবার এন্টার নিচ্ছে। হ্যাঁ, ক্রুসকালটা পড়িয়ে শেষ করবো, পরের দিন প্রিমস, বিএফএস, ডিএফএস, ফরেস্ট আর কি পোট্রি ফোট্রি আরো কিছু কাঠ ভার্টেক্স নিয়ে গেছে, 30টা অ্যালগরিদম পড়তে হবে।